Bonge la Maisha. Mahojiano na mazungumzo kuntu. All right, good morning Bwana Joshua Dhiambo Nyamori. Good morning. Na kwa vipi kwa mzima? Ni mzima, nimefurahi kuja hapa leo. Karibu. Asante sana. Bila kupoteza wakati Bwana Nyamori, nadhani kuna nakala yako ya The Standard hapo. Na hii ni story ambayo Bwana Nyamori imekuwa ikitrend kuanzia juzi, jana na hivi leo. Na kila siku maswali yanaulizwa pale. Who is to blame? What did Bwana Albert Ojwang do that was so wrong ya yeye kukuwa transported all the way from Homa Bay paka Nairobi, na baada ya kufika Nairobi kujipata katika mikono ya maafisa ambaye baadaye inasemekana ya kwamba kijana huyo Albert alipata kuchukua maisha yake kwa kujigonga kichwa hadi kufariki. Wakenya wanauliza, jamani, imefika wakati, are we even safe in the hands of the police? And was it even necessary for him to be transported all the way from Homa Bay to Nairobi? Okay. Kwanza, allow me nipige pole kwa familia ya Albert Ojwang. Ndio. This is a sad situation. Nobody should lose a son. Nobody should lose a father. Nobody should lose a husband. And nobody should die in such a situation. All right. Umejua police station in Dakanaikwe, one of the safest places in the world. And you know, I want to pass my condolences to the family of Albert Ojwang. Na hope Mungu will take care of the family right now. All right. Yeah. The situation is sad. I was a bit shocked about the first statement. You ati aligonga kichwa kwa cell. Yeah. But nilikuwa encouraged na second statement ya IG na the subsequent press conference. Venye alisema interdict all the officers who were in charge of the station, the OCS, the person in charge on duty, the sentry at the cell, and anybody who may have been involved in the process of Ojwang, including the policemen who may have transported him from Migori. It is a sad situation, Kenyans. I hope investigation itatoa the truth about what really happened to huyu kijana. Na kama there was a foul play, kwamba the people responsible will face the full force of the law. I am encouraged that IPOA wame explain kwamba they are already investigating the matter. And I hope that an independent report tutapata na autopsy itafanywa na tujue ni nini ilimuua. At this point, mimi naeza appeal for calm. I know that it's this passionate moment, and you know, out of the annoyance, we can burn the country. But then I don't think that is what Ojwang stood for. I would want to encourage young people that we remain calm, even as we hold the leadership and you know, the people responsible for security to account. Ili watuambie ni nini ilifanyika tu Ojwang. Watuambie under what circumstances alikufa. Na if the investigations point to somebody who was responsible, that action is taken as fast as possible. But then as a country, this is also an opportunity to look at the police reforms. This IGA via President Ruto, when it came in, was one of the things that he talked about ni issue ya police reforms. President akasema atajaribu so that his government puts a stop to the history ya Kenya yenye imekuwa nao na human rights abuses, especially watu kushikwa, kupotea na kuuliwa. Na you remember alikuwa anasema stories za River Yala na River Tana, na amerepeat hiyo I think several times, even after now, even recently. Na president in my view, that
that is commitment that is required. Whilst somebody might say that he has not achieved it, one of the things, the difference between huyu president na the past is that the past presidents denied that such things ever existed. The huyu president amekubali we have a history of human rights abuses, especially by the security sectors. The question is, are we doing enough? Nimejua that his minister, the PS for internal security, the IG have made commitments and have been working on certain reforms. I think this is the time to push for those reforms. For instance, they have had the minister Murkomen na nimesikia PS Omolo wakisema kwamba they would want to digitalize mambo ya OB, so that, and they would want to have CCTVs in police stations and kwa cells, so that immediately mtu amefika police station, CCTV will record. At the same time, tutakuwa na digital record that cannot be deleted by anybody. Now, that information will be available everywhere. Now, so that we can be able to account for what has happened to somebody from the moment amefika police station to the moment ametoka. The other thing that, policemen in other countries have are cameras on their body, that polisi wakikuja kukushika yatakana kuwe na kamera yenye inaonyesha anarekodi ni vipi amekamata. Lakini bwana Nyamori, ukiangalia pia kwa muda mrefu, hata kama reforms ndio zitakuja, tumekuwa tukisema kwamba reforms zitakuja kwa muda, lakini kufikia sasa hata tukiweka masuala ambayo yalifanyika pale June 25th wakati wa maandamano, kesi ambazo zilikuwa zimesalimishwa pale, kufikia sasa ukienda kuulizia unaambiwa kwamba bado uchunguzi unafanywa. Mbona inakuanga ni ngumu sana malalamishi yakiwekwa katika idara ya polisi kwa wale ambao tunaweza tukawaita rogue police ambao hawafuati sheria? Mbona ni ngumu wao kufunguliwa mashtaka? Maana tukiangalia, tukichambua vile ulivyosema ya kwamba wanataka kuweka CCTV kwenye police stations pale, ambao ni jambo zuri, lakini tukiangalia ni watu wangapi ambao wameaga kwa mikono ya polisi ndani ya police cell. Kuanzia 2019 hapa inasemekana ni zaidi ya 1 2 3 4 5 6, zaidi ya watu 6. Labda nikiweza kukusomea tu kwa majina yao. 2019 pale Sylvester Otieno Odol alifariki pale katika station ya Ratado Police Station ndani ya Siaya pale. August 2018 David Wanjiru Mwai Parklands Police Station pale. 208 pale Benson Mwangi Waraga Nairobi arrested and later found dead pale. January 2024 Samuel Njuguna akiwa pale Kimbo Police Station, na hivi ya majuzi January 2022 Bondo Police Station. Now funny thing about his story ni kwamba ile namna ambayo huyo jamaa alifariki at Bondo Police Station ni sawia na ile ambayo inasemekana ndivyo alivyofariki bwana Albert Ojwang, yote wakisema kwamba the police said that he was banging his head on the wall, and that is the same thing ambayo tunasikia kwa statement ya polisi wakisema kwamba Albert Ojwang alijigonga kichwa paka kafariki. Now come to think of it, na hizi occurrences zote kufikia sasa jamani, why are we not making police accountable for these actions? Now that's a problem that we have to deal with as a country, and I can tell you, it is not an easy problem. Mimi umejua nimekuwa a human rights defender, so nimekuwa streets, nimekuwa arrested, nimelala cell, nimekuwa harassed na policemen, nimefanya na watu wenye wamekuwa harassed, tumedeal na situation ya polisi wameua watu, and what we have as a police service has colonial legacies. When police service was established in this country during the colonial days, ilikuwa established to subjugate, to torture, to control. Okay, unfortunately, when tulipata independence, this was not changed. And so with the struggle tumekuwa nayo is those who have been pushing for police to move away from being a police force to become a police service. Unakumbuka kitambo tunaita police force. Na the image ya police force, unaona kama mimi I grew up in Kisumu. Na Kisumu umejua ilikuwa ni the heart of opposition. And nili grow up Manyata ni Islam. Okay? The relationship yenye tulikuwa nao
na polisi was just that working on a young people in a group somewhere, you were arrested, and you know, one day I went and met the PPO. I think she was called Kaindi. Later alikuwa deputy IG at some point. Nikamuuliza, mbona mnafanya hii kitu inaitwa raid? Every weekend there was a lorry tulikuwa tunaita Mariam ndio. Mariam ina move around inashika mavijana, any young person on the road. And then mnakuwa self until Monday, wengine wanakuwa tortured, and then Monday wengine wanaachwa, wengine wanapelekwa kutini. Why? Akaniambia ati, mjua Nyamori, I understand you perfectly, lakini shida ni unaona hiyo kitu tunafanya ndio tumefunzwa kiganjo. So nyinyi kama human rights activists, maybe muna push for change hapa. One of the things you should push for is retraining of all the policemen. Okay? So what am I trying to say? Shida tukunayo is a systemic problem. Systemic problem kwamba ni problem ya system. And may not be individuals. Every time nimeona a young man mwenye ametoka training as a policeman, you see him smart, well dressed, probably having dreams of being the best policeman in the country. But over time, the system change from that exemplary young man to something else. Okay, that is why we need reforms. Okay, na hizi reforms zitakuwa na resistance, because there are people who benefit from the system venye iko saizi. I can tell you, for example, I was talking to somebody mwenye alifanya under Nyaseda. Nyaseda alijaribu kuleta reforms within the police service. And venye alijaribu kuleta reforms within the police service, at some point there were bank robberies and robberies all over Nairobi during his tenure. Mpaka parliamentarians wakaanza kudimanda lazima atolewe na akatolewa. So what that policeman was telling me is that the police, there are people within the service who just rebelled against those reforms. And they started supporting thugs or responding very late to incidences. Mpaka the blame went to Nyaseda na akatolewa. So right now, I am urging the country, let's approach this thing very carefully. Nimeona there are people who are saying the IG should resign, the DGIG should resign, and so on and so forth. The problem might not be them. The problem might be a dysfunctional system. And that is why reforms are important. And reforms, for us to achieve reforms, one of the things that to achieve kwa hii government ni kwamba the leadership of the government and the leadership of the security sector wamekubali kuna shida. Okay? Most of the time, nakumbuka sometime sisi kama vijana tulikuwa tunapiga kelele. I was in the students union at that time as a student leader about the way Moi's policemen were dealing with us. Moi akatokea in Arali na akatuambia acheneni na polisi wangu, hawa ni maaskari wangu. Okay, so you see he was defending what was happening when we were being tortured by policemen. At least the difference is that President Ruto amekubali kuna shida. Let's deal with the problem. So the question is how do we deal with it? Ndio swali ambalo nataka nijinalo hapo kisheria, labda vile ambavyo tushagundua kwamba labda kuna utata, na umesema wazi ya kwamba kuna baadhi ya watu ambao wameiweka kama system fulani, ambapo hii system ikienda contrary haita benefit wala ambao wanafaa kuwa na benefit. Lakini mwisho wa siku bwana Nyamori, kama polisi ambao wanafaa kutoa huduma na kuprotect wananchi, how is that beneficial to other people when it matters security as a human being, as a Kenyan? Mbona ifanywe ni kama tutaita kama kibiashara ambayo inapendeza wengine? Now, kama kuna issue kama hiyo bwana Nyamori, kisheria solution ni gani? Umetuambia kwamba kulikuwa na temporary solution ambayo baadaye ikachochewa mpaka afisa kaondolewa mamlakani. Lakini kufikia sasa na hii katiba ambayo tuko nayo, je, kuna sheria ambayo inaweza ikaleta a permanent solution? Ndio mimi hata nikitoka kama Mkenya pale nikitembea najua I am safe. I'm not being gambled upon.
The law exists. It is to ensure the law works. So who's supposed to follow that law, Bwana Nyamori? That law, it is all of us. It is the police, and it is Kenyans, and it is Kenyans to put pressure for that happens. Okay? And the Kenyans to identify, in a system where kuna champions of change. Identify who these champions of change are and support them to be able to implement those changes, because the system is powerful. I give you an example. If you drive, mimi drive kutoka Kisumu kuja Nairobi. Okay? See what policemen do on the road. We see. Yeah, na ni kama ni cha kawaida, because exactly. They have this kuna kama ile confidence fulani ya kwamba kuna kitu mtawafanya. Unakumbuka kuna time President Uhuru alitoa policemen from the road, akaweka watu NTSA. You remember there was a rebellion from the policemen. All of a sudden there were crimes everywhere. And ilibidi President Uhuru asimame na aseme, maze, acheni polisi waendelee na mambo ya barabarani. Sasa kama rais mwenyewe inamlemea Bwana Nyamori, who's supposed to bring this reform? That's the level of the problem that we have. And that is why I'm saying that we should face this issue by identifying those who want to bring reform and working with them and giving them support. This is not the time to pull apart. This is not the time for blame game. My view is leadership of the country, and I'm hoping that at very high level, once investigations imetokea, that we will see not only the IG tell us exactly what happened, but tutasikia from IPOA, na tutasikia from PS for internal security, tutasikia from the CS, na tutasikia even from the president and the cabinet, kwamba wamediscuss kitu, and this could be the opportunity that those fundamental reforms to democratize processes. Those simple things like ensuring policemen kuna cameras in their bodies, ensuring that kuna CCTV kwa police station, ensuring that bail inalipwa na M-Pesa rather than bail kulipwa OCS ana receive bail, so that hiyo pesa ya bail some OCSs use it as money that they do business with. Wanashika watu Friday na watawapatia bail, hiyo pesa watakuwa nayo for about 2 even 1 month. Watakwambia ukirudi, wanakwambia we bado tumeextend bail yako, so that they remain with this money and they do business with it. Why should the OCS receive cash when the rest of the government is receiving money through digital? Those are the things we should deal with. Once you have seen, whenever we digitalize processes, tunatoa discretion. Okay? Then when we make sure that everything is recorded, so that there is nothing that is done in the dark. Okay? We have been in worse situations, but we can be in a better place. Umesema vizuri, we can digitalize masuala yote kama hiyo mambo ya OB na malipo pale ya bail na kadhalika. But Bwana Nyamori, there's one thing that we cannot digitalize, and that is killings. We cannot digitalize killings. How are we supposed to live in a country whereby a police officer anaweza kakua, a police officer can brutally torture you, alafu mwisho wa siku anakupeleka pale katika police station kukuandikia OB? Ndio nakwambia the most important thing to avoid, the most important thing to reduce some of these things is so that there is evidence. Okay? So ndio nakwambia, if we spend just a little bit more money, every Kenyan, to make sure that arrest cannot be carried out if there is no working camera on the policeman. Okay? And then to make sure that every police vehicle iko na camera. And to make sure that every police station iko na CCTVs everywhere, and the cell itself iko na CCTV. Okay? Those are the digital processes that I'm talking about. So that if something happens, what happens, the sad thing that has happened to Ojwang, then we will not take, several days investigating.
within an hour we can be able to track the entire system. Alishiko wapi? What was the record on? Because those things have happened, and these things are not very expensive compared to the cost of allowing policemen to operate in the dark. Are you getting my point? Yeah. So my view is that there are certain things. What we need to remove in reforming system, what you do is to remove discretion. Yeah. Ati mimi naweza amua ni kutorture or not to torture you. Because the law is there. The law says torture is unlawful. It is unconstitutional. Okay? It indignifies a human being. Okay? It can result, kama hii case, in case it was torture, that it can result into death. All right. Okay, so the question is just to ensure that there is evidence, and then the system works to use the evidence. One of the things that then it becomes difficult, you know, if the evidence that you want to depend on is the policeman's evidence, and there is no recording somewhere, it becomes difficult for policemen to give evidence against their own fellow policemen. All right. Yeah. Vile ulivyosema hivyo, jana tayari kulikuwa na kesi ambayo ilifanyika pale Nakuru, kaunti ya Nakuru. Yeah. And I hope these are part of the reforms that we are seeing. Maana kufikia sasa kulikuwa na maandamano madogo pale katika kaunti ya Nakuru, na tukaona kwamba kuna baadhi ya waandamanaji ambao walipata majeraha, mmoja wao akapata kupigwa risasi na kuuliwa. Now inasemekana kwamba Nakuru County Police Commander Michael Maura confirmed that one of the police officers from Central Police Station shot. Hii ni confirmation kutoka kwa police commander mwenyewe. Anasema kwamba I confirm that a police officer shot and killed one of the residents in London. He confirmed that 10 officers have been arrested and are currently in custody. This is a good way to go. At least sasa tunaona ya kwamba kuna uwajibikaji ambao unafanyika. Lakini now swali ambalo Wakenya wanauliza kwa muda mrefu, tumekuwa tukiona ya kwamba baadhi ya polisi wanatumika kwenda kufanya kitu fulani kama hii ya bwana Ojwang. Wengi watasema kwamba wale maafisa ambao wanaenda kumfuata Ojwang kutoka Nairobi paka Homa Bay walikuwa under instructions fulani. Na polisi anafuata instructions kutoka kwa mkubwa wake. Majina yametolewa kwa wale ambao walienda wakamkamata na wakakaa naye Ojwang pale cell. Lakini mwisho wa siku, where is the source of the problem? Ni wale ambao wametumwa, ama ni yule ambaye ametoa tamko la mtu fulani kwenda kukamatwa? In police service, there is, kwa jurisprudence kuna kitu inaitwa squeezy command responsibility. Ndio. That kuna the juniors wenye walienda wakashika lakini na wakatocha. Is there somebody who sent them to do that? Or somebody who had responsibility to make sure they act in accordance with the law, but alikuwa negligent na kawawacha waka act against the law? Okay, that is why when interdicting, the guy, the IG did not only interdict the sentry at the cell, I'll interdict mpaka OCS. Okay, because the OCS, when you are an OCS, you are in charge of the police station 24/7. Ndio. Okay, and being in charge of the police station 24/7, inatakana ujue who is arrested, ameletwa in what condition, ndio, does he need health services, na and so on. Who do you leave in charge? Kama unataka unaenda nyumbani, uliacha nani in charge of the station? Is that person responsible? Are you, when you get back, ulipata report gani? What investigation did you use? For instance, hii mambo ya Albert, there are questions that arise. In what condition did he reach the police station? Okay, did somebody bother kusema kwamba no, this boy is in a bad shape, tumpeleke hospitali, rather than putting him in the cells? Okay, but if he was in the cells, alikuwa na nani kwa cell? You see, those are questions that command responsibility. So it should be a chain from, if there is somebody who did something that is wrong, that those particular policemen should be dealt with, but then their superiors, especially the people who are immediately responsible for them, should be able then to take responsibility. Okay, if the chain goes higher, for instance, there was a failure higher, then command responsibility inaenda juu. Okay, but to the extent where somebody was either alifanya kitu or alikuwa negligent.
Kwa hivyo kuna mtu labda kufanya kazi yake. Yes. Lakini ukiangalia upande wa pili OCS katika kituo hicho, na mimi namnukuu alichokisema, inasemekana ya kwamba officers at the station said the officer commanding station OCS Benjamin Talam refused to book Ojwang at the police station since he was bleeding heavily. He said the man needed medical attention first. He was walking but bleeding. He had been badly assaulted, said a police officer at Central pale. Now, maswali ibuka. Huyo jamaa alipelekwa kwa cell kama tayari amejeruhiwa ama alipata majeruhi akiwa ndani ya cell. OCS anasema ya kwamba yeye aliwashauri ya kwamba huyo jamaa asiweke hapa. Mbona siku asubuhi ya leo tunamwona OCS pia yuko ndani pale? Sasa umejua, and that's why I'm telling you there needs to be reform, because sasa hizi kuna lawama one person saying tulileta huyu jamaa in good condition, aliwekwa cell ndio na akakufa cell, aligonga kichwa kwa wall akaumia na akakufa. OCS probably from that report anasema this guy came in a bad shape. Yes. Okay, na I told them to take him to the hospital. Ndio. Now, that is why I'm telling you, reforms itasaidia, because we should not in 2025 be talking about your word against my word. Yeah. It should be that, okay, aliletwa sangapi? Aliletwa saa 8 usiku. Hebu tupatie CCTV ya saa 8 usiku. Aliingia saa ngapi? Aliingia vipi? Aliingia vipi? What was the condition? Okay, tuone what did you do as an officer venye alifika, the guy who was at the OB. Uliona his condition? Did you then ask them to take him to the police station or ask for other officers like the OCS? If somebody came bleeding, what did he do? Aliamua tu awaambie nyinyi mumpeleke hospitali, ama he would have taken responsibility by taking that person and ensuring huyo mtu amefika hospitali? Ndio. Because as an officer commanding police station, once a suspect amefika kwa OB, he is supposed to be responsible. Yeah. And I think that is why pia ni one of the people wenye wamekuwa interdicted. Alright. Leo tukizama katika masuala mengine, ifikapo Thursday pale finance bill itakuwa inakuwa discussed. Labda ni yapi ambayo Wakenya wanafaa kutarajia na vipengele vipi ambavyo kidogo unaona Wakenya wameleta utata, ambapo pia tutalihusisha na lile swala ambalo lilimfanya Rose Njeri kujipata on the wrong side of the law, wakisema kwamba kuna vipengele fulani ndani ya hii finance bill kidogo haija favor wa Kenya. Maybe kufikia Thursday pale inapokuwa discussed, ni vitu gani ambavyo Wakenya wa expect watarajie? Okay, nimechukua a little bit of time kusoma hii finance bill. Ndio. Na one thing nimenotice kwa hii finance bill ni kwamba mjua finance bill should be able to deal with the entire economy. Yes. Ni kwamba imeleta what I would call physical discipline. And it's projecting to bring physical discipline and economic stability. One of the things yenye imefanya ni hoping to reduce deficit ni the difference between pesa yenye tuta collect na the amount of money we want to pay. Ndio. We have been over the years been living beyond our budget. Okay. Ndio. But hii budget inajaribu kuirudisha from 5.3% to 4.5%. That is important. Ndio. The other thing ni inajaribu kuensure that at least 30% ya hii pesa ya budget itatumiwa on development. Alright. Okay? Previously we have had a situation almost all the money that we are receiving tunaitumia kulipa debts na meet recurrent expenses. Alright. Okay? Then the other thing is to make sure that wage bill, pesa ya kulipa mshahara, is less than 35%. Wage bill imekuwa ikikula a huge chunk of our budget, so that when kulipa debt inachukua almost 50% ya the amount of money tuna collect, alafu wage bill pia inachukua more than 40%, then it becomes quite a problem. This budget inajaribu ku reduce the wage bill to 35%. So kwamba itamfavor mwananchi, itamfavor mwananchi because ita reduce the expenses that ina reduce pesa yenye ingetumika in development. You're right. Yeah. The other thing is
hii budget imejaribu si loopholes. Ndio. Umeona watu wengine wanasema ati hii mambo ya zero rating, ati wametoa zero rating na wakaweka most of the goods to finance exam ni mbaya. It is because hiyo mambo ya zero rating imekuwa abuse. Zero rating ni kwamba nitasema nitaenda ni claim VAT. Ati kuna items nilitumia, there are certain items zenye ukinunua na ulipe VAT na uende uuze, okay, then inatakana ukuwe na right ya kuclaim hiyo VAT back, okay, yenye ulilipa. So long as so long as uliuza, so that you do not pass that amount to the consumer. But what has been happening ni kwamba watu wenye wanatumia hiyo zero rating wamekuwa wakitumia, but they don't pass the benefit to the consumer. Wataclaim hiyo VAT back, lakini wanacharge mwananchi VAT. So kama double taxation. Yes, what the minister is saying is that watatoa hiyo mambo ya most of the goods that are in zero rating watakuwa tax exempt, so that mwananchi ajue kwamba this particular good hakuna VAT. So the seller should not charge me VAT. It is because these guys have been receiving I remember the minister saying kwamba almost 30% of the claims of VAT wanapata are fictitious and fraudulent. The other thing wanajaribu kufanya is to digitalize the tax collection system, to ensure that they reduce on leakages and they reduce on fraud. And then kuna hizi mambo za microfinance and so on and so forth. Their proposal to reduce or remove certain VATs. But then the most important thing on this finance bill ni kwamba it is not increasing tax. Aiongezi tax. What it is doing is to ensure that the system is efficient and effective, and ensuring that rather than watu wachache kulipa hiyo tax, watu wengi wenye wamekuwa hawalipi tax because wamekuwa wakiepa tax, sasa walipe tax, so that all of us participate in payment of tax. Kwa hivyo kuna vigezo maalum ambao wale ambao wamekuwa wakikwepa, ambao ndio wanaweza wakachangia pakubwa, wamehusishwa katika masuala. Labda tukifunga Bwana Nyamori kwa muda ambao unayoyoma pale, hivi majuzi Rais William Samoei Ruto alikuwa anaadhimisha miaka 1000 tangu aingie katika ofisi na serikali yake ya Kenya Kwanza. Je, kufikia sasa hii labda tunaenda vyema, unampigia makofi, ama kuna juhudi zaidi nafaa kuongeza fora kuhakikisha kwa mambo wameenda sawa? Definitely Wakenya bado wana challenges, okay, lakini penye as we look at the 100 years to 1,000 days, we need to ask ourselves, is there progress or not? Na ukiona records ni kwamba in inflation, okay, inflation ni rate yenye prices zina grow, prices zitakuwa zinapanda, lakini rates zenye prices zimepanda reduce from 9.6%, ili reduce to about 3%, sasa hizi stabilize around 5%. So that is progress. Alafu bei ya chakula imerudi chini. Okay, so that ukiona bei ya unga, what it was and what it is now. Sector education iko vipi? Sector education, this is the government employ the highest number of teachers. Previous government wamekuwa wakiemploy 3,000 2,000 teachers. Lakini na masuala ya capitation pale, capitation, there might be an issue about, you know, the amount of money, the direct money that is going. But if you look at the entire amount that the government is spending in education, and especially on important things kama, you know, employing more teachers, which was one of the most important thing before I studied the law, mimi nilisoma education. I also have a degree in education, so I'm a teacher, and so overally the government is trying to put money in the most important things. Kwa walimu. Yes. Now, and also infrastructure, to build classrooms. But also,
to ensure that tumetengeneza what is called an equitable education system. Why am I asking that? There is something that, for instance, in higher education, inaitwa the mean testing system, to ensure that wale wenye wanaweza kulipa university education walipe, but those who cannot then get scholarships. Okay, that's why I'm saying my child should not get the same kind of benefit yenye mtoto mwenye anatoka Mukuru anapata. Why? Because the parents of that kid will not have the capacity to pay than I can do. Because unaona tunapeleka watoto wetu academies, tunalipa 100,000 per term, and then tukifika university tunasema they should then pay 34,000. But kuna mtoto mwenye amekuwa public school in a village or in a slum na ame struggle under very difficult circumstances, amefika university. I want my child to pay the same amount of money kama huyo mtoto. It is unfair. Yeah. So that is what the government is trying to do. Unfortunately, the people who control means of communication are the rich. So they try to confuse even the poor. What this guy is doing is making education more expensive. It will be it will be cheap for the poor people. All right. Yeah. Bwana Nyamori, namuona Bwana Erastus Kibona amewasili kutupatia habari za sasa. Nashukuru sana kwa nafasi yako kuja. Asante sana. Na tunatumai kwamba next time tukikuita jamani, utakuja. Tuna mengi ya kuongea na kama jisali moja walitosha. Anytime ukiniita nitakuja. Thank you so much. Asante sana. Yeah.